Omulungi yakatwegata konkwaniriza ate ku Salt TV oli ku Munyo Live kitundu kya kubiri. Kano Col Nakalema nga yakulira ensonga z'abamusigansimbi mu State House abasisinkanye okulaba ebibanyigiriza era bw'atyo n'abasuubiza nti wakwogera ne banka z'ebyobusuubuzi okulaba nga zibasalira ku magoba kwebeewolera. Oluvannyuma lw'ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga ku kwemulugunya kw'abamusigansimbi okuli okubabinika emisolo amagoba ku nsimbi ze beewola n'emisolo emirala akulira ekitongole ekirwanirira n'okuyamba bamusigansimbi mu maka g'obwa President ekya State House Investors Protection Unit Col Nakalema asisinkanye abantu bano. Ono abadde n'abakulira ebitongole bya gavumenti ne ministry ezibakwatako era agamba bakuteekesa mu nkola okusaba kwa President okulaba ng'ebinyigiriza bamusigansimbi bikolebwako. Ayagala banka z'ebyobusuubuzi okulaba nga zikendeeza ku magoba kwe ziwolera bamusigansimbi ba kuno n'abagwira okubasobozesa okusiga ensimbi n'okuwa bannayuganda emirimu. Nti okufuna loans mu bank kiri very expensive. Bagamba nti amagoba mangi nnyo gegalemesa businesses okukula oba endala ne zigwa. So abakulu abava mu Ministry of Finance n'aba Bank of Uganda nabo bona abakulira banks eza government bona tubayise ate baze abazikulira bona tulina bo mu nsisinkano lwaleero nga bataddewo enkola ey'okugonzaamu mu processes ez'okufuna loans. Akulira ekitongole ky'omusolo ekya Uganda Revenue Authority John Rujochi mu Singuzi agamba obuzibu buva ku butakwata na kukuuma bulungi bitabo bya bizinensi. We are still under collecting. One of the parameters that show us the effectiveness of tax collection is the tax to GDP ratio. For the first time we have stepped into 14% this last financial year. But any country to develop, we need to be collecting at least 20% of our GDP. And that is the short to medium term target that we have to improve from 14 to about 20%. That will win us from some of the loans and borrowing that we do, even when it's very unfavorable, but because we are desperate. We can't run our own budget. Yakulira ekitongole ekiteekerateekera eggwanga ekya National Planning Authority Dr. Joseph Muvawala agamba batandise okwongera okwekenneenya ebiteekebwa mu plan eddako n'okuteekesera ku biremesa bizinesi z'Abannayuganda okukula. No economy can sustain its growth very well if the locals are not participating in that economy. So for me, my statement ends there. My duty here is to listen and listen and listen as we write the next plan. I am hoping that these meetings that we are co-chairing will give us the right interventions for us to target in an impactful way for the growth of this country. Ye Moses Kagwa okuva mu Ministry y'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga agamba abawa omusolo batono ate basasula kinene okusinga ku bantu abakola obulimu obutonotono nga bangi tebafunye kubangulwa kumala mu byensimbi. The output you see from private sector, we have a lot of SMEs, 90%. That's consistent with what happens in Japan, that SMEs are there and it is also estimated that they contribute about 80% to GDP. The goods and services produced in this country in 1 year. That is the contribution of SMEs. And yet most of them are informal, because 53% of our economy is informal. So they are stuck there in that informality, though they contribute a lot. They are informal, they are in agriculture, in some enterprises. We find that most of these SMEs, about 40% of them, are run by ladies. So you can see that actually the contribution of these SMEs is really, this economy is really huge. Ebyenfuna bya Uganda ebitundu 5 biyimiriddewo ku banneekolera jange era ensimbi esoba mu Kasekalamba zigabiddwa mu ntegeka y'ensimbi z'emiruka
mu miruka egisoba mu mutwalo gumu mu lwenda mu 54 n'obuwumbi 259 mu ntegeka y'emyoga nga byonna biruubirirwa kujja bantu mbwavu. Bya Muhammad Wamala ne Wanduru Bone ku Salt TV Omunyo.